A smile and laughter often cover a lot of heavy, painful and difficult moments that a person has experienced or is going through in life. Jane Dunge, note her real name, is 44 years old. She was living in Mathare with her family when her life was destroyed in 2007 after the contentious presidential election. Her memory of the day is as clear as daylight. Mimi nilipata shida mingi sana sababu nilirepiwa na watu na wajua. Na wakati walikuwa na mere walipiga bwana yangu sana. Usiku nilikuwa nje. The situation worsened when she discovered that she had been infected with HIV/AIDS after the ordeal. Tunaongea kwanza mimi niko HIV positive. Nilimbukiza ugonjwa. Hii maneno ya HIV sijawaambia mtu. Ni wao tu nimekuambia. Isipokuwa wale madaktari wananipea dawa. Hao ndio wanajua, sijawaambia mtu. Hata mama yangu marehemu sijawaambia. 1 in 3 women has been sexually abused before attaining the age of 18. This is according to the Population and Health Survey in Kenya by the World Health Organization, WHO. Between 39 and 47% of women in Kenya have been sexually violated. Kenya is among countries with the highest numbers in the world. More than 17% of expectant women have gone through these experiences. Meanwhile, 1 in every 5 men have been sexually assaulted before the age of 18. 41% of married women confirm that they have been sexually abused in their own homes, while 11% of men report the same. This, as the world observes 16 days of activism against gender-based violence, an annual camp that starts from the 25th of November to 10th of December. The theme this year is Together, Let's End Violence Against Women and Girls in the World. Jen Dunge says her attackers beat up and injured her husband. He disappeared, never to be seen again. Wakati huo wanangu alitorokanga akaenda, sijawahi muona mpaka wa leo. Nimelea watoto wangu peke yangu. To many, such cases are just but stories out there, but to Jane, this is her life story. She moved out of Mathare and developed an untold hate towards men. Jen says she sees all men as animals without souls. Mimi hata sikumpigianga simu nimuulize kwa nini aliendanga. Lakini naelewa. The mother of 3 lacks a proper explanation for her children whenever they inquire about the whereabouts of their father. Jane now ekes a living from manual jobs. She was a professional tailor before the 2007 incident. Nilikuwa na mashini yangu, nilikuwa nashonea watu sweta za shule nikiwauzia. Sasa walikuja wakachukua kila kitu. Mashini yangu wakachukua kila kitu yote yenye nilikuwa kwa hiyo nduka. Mimi huwa naenda kufua nguo. Nafulia nguo wa Somali sili. Sexual violence cases continue to increase daily. Men being the main culprits of gender-based violence cases at home at 90%. This is according to the report from the Gender-Based Violence Recovery Center, but it doesn't mean that women are not perpetrators. More than 56% of women and 36% of girls reported gender-based violence cases at the Gender Violence Recovery Center in the country, with men reporting 5% and boys 3%. Mimi najuanga ukirepiwa unaweza enda hospitali before 72 hours, lakini singetoka kwa nyumba. Nilikuwa nimeumia. Mimi watoto wangu wanawaongelesha na ninawaambia, although mimi sikuambia kama niko mgonjwa, lakini nawaambianga mimi huwa nawahimiza na niwaambie mambo zile zinaweza wasaidia. Kama mtu asiende na mtu kiorela, na kama hata mtu amepata mtu rafiki, usiende na yeye bila kinga. Mimi napitianga mangumu, sababu saa zingine nashtukianga, nimekaa kwa nyumba nikifikiria hiyo maneno ya 207, nalia peke yangu, watoto wananiuliza ni nini.
Nawaambia saa zingine wandanganya, nakumbuka tu maneno ya mama yangu vile alituacha. Jane lived a sad and lonely life until meeting CREW, which counsels and advises survivors of gender-based violence in the country. Ningekuwa naishi na nini, yani kitu ingekuwa imeniaffect sana. Sababu wakati walikuja walitusomesha, nisikia hata nimepata nguvu. Naona ndio sasa nikaamua mimi mwenyewe nijitokeze niongee. Kwa sababu kulingana na vile walituongelesha, niliona afadhali ni hii siri yangu nimejifichia kwa muda mrefu niitoboe. Mimi hao watu wa CREW ndio wananipeanga moyo. Sababu mara mingi huwa wananipigia simu, wananiongelesha, tunaongea, wananipea yani nguvu. Wananiambia hata kama mambo ilifanyika hiyo, kuna kuishi. In African societies, it is difficult for these cases to be discussed openly. Unajua mambo zingine ukiambia watu watakutenga, alafu unajua watakuwa wanakusema, afadhali niambie mtu sijui. Sababu ukiambia mtu wa familia watakuwa wanakusengenya, watakuona wewe si mtu. Nerea Okoth, a psychologist and consultant at CREW, points out that the journey of a survivor is not easy. But the journey of sexual violence it's not an easy journey. Yeah, it's one day at a time. Most GBV cases take place in homes, and many can't get themselves out of them because of the lack of alternative ways to support themselves. Most women who go through GBV don't have any alternative but to stay in abusive marriage, and this is because they don't work or they don't provide for themselves. Nerea says that aside from that, the existence of alternative sources to help the victim is important in reducing the gender-based violence cases. People fear reporting cases to the police because, police have not been known to handle matters of GBV very well. But I'm also happy to report that the National Police Service have come up with something called Polycare. I don't know whether you've heard about it. It's police officers providing a service under one roof. While encouraging parents to do everything possible to protect their children, she asked them not to be afraid to report cases or incidents to relevant authorities. Just go to be observant, because a child who's going through sexual violence or defilement, one of the things you'll notice about them is the change of walking style. They'll always be walking different. If she or he was a child who was, babbling, always talking everywhere, they'll tend to go into isolation. Now, just how can one protect themselves from GBV cases? Just being aware of your space, and also being very articulative about what is wrong or right for you at any particular time. So there are some things that, when somebody start touching you inappropriately, for example, and you are not for it, that is already harassment, So you should not, tolerate it, for example, and just say, this person, I want this person to know that they are not doing it, So your voice, make your voice loud. Jen Ndunge is now calling on good Samaritans to help her. Mimi nasema kukipatikana usaidizi yoyote nisaidie, hata biashara nikiwekewa nitafurahi leo watoto wangu. Sasa kama kuna uwezekano wa kuweza kunisomeshea wasichana wawili naweza furahi. Gender-based violence cases remain a silent subject in many homes in Kenya. For KTN News, I'm Dennis Aseto.